Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und wenn ihr diesen Bildschirm seht, wisst ihr mal ganz genau... Fuck, es ist wieder so. Ja. für euch gestern oder vorgestern, für mich eine ganze Woche her. In dem Fall glaube ich doch eine Woche her. Eine ganze Woche. Mein Hirn ist auch nicht mehr so. Es wird Zeit, dass Ende des Jahres wird. Weil Kopf alle. So, wir machen weiter. Oh, stimmt, wir sind hier angekommen. Oh, ja, guck mal, hier Erinnerung. Sehr schön. Beleuchtetes Fenster. Ich weiß nicht mehr. Oh, hier habe ich schon angeklickt. Okay. Imposante Statue habe ich auch schon angeklickt. Touristeninformation. Guck mal, da haben wir doch was. Oh no, not another tourist info point. Der letzte war... This one seems to be abandoned. Der letzte war auch ein bisschen semi-nice. Apparently they were pragmatic and just gave up. Ja. Kitty? I won't subject her to it. Warum kann ich Kitty nicht auf alles schmeißen? Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht. Ich möchte Kitty auf mehr schmeißen. Aber ja, komm, Kindskritiker. This lady's really interested in that mural up there. Mural? Okay. Schauen wir uns auch gleich an. She has this air about her. The air of someone who knows stuff. Heißt das, wir müssen mit ihr reden? I think I'll do the talking. Ich finde, Kitty sollte einfach viel mehr reden. Hi there. I couldn't help but notice you're examining that mural up there. Pardon me? Oh, yes, indeed I am, yes. Can you tell me anything about it? Why, of course. You see, there is a certain ambiguity in regard to the vivacious and decidedly histrionic undertones of the disjunctive perturbation present within the artist's essentially transitional brushwork. Wouldn't you say? Yes. Of course, you must not let this hint of overspecificity on my part overshadow the obviously resonant spatial relationships between the reductive quality of the lines and the commitment to a rigorously formal approach on the artist's behalf. Actually... What you must understand is that the work echoes its own edges with its obsequious interior dialogue, and even replicates itself, paradoxically denying any allusion to a juxtaposed mythopoetical reality. Ah ja, ich fühle mich da auch sehr abgeholt. Es ist Winter, es gibt eine kleine Kuscheldecke. Nicht so, dass meine Heizung nicht ausreicht, aber eine kleine Kuscheldecke ist halt eine kleine Kuscheldecke und Kuscheldecken sind nice. Mag ich. So, Yeah, but what does it all mean? Aren't you paying attention, young man? It signifies that the structuralist paradigm under which... That's oversimplifying it a bit, but yeah, okay. Ich hatte Sorge, dass ihr alles wiederholt. What is the significance of the divided heart? It is clearly a corollary of the coronary metaphors which permeate the opacity... I agree. Ich habe nichts davon verstanden. Ist das normal, dass dein Spiel noch auf Just Chatting steht? Ja, weil ich doof bin. Darum steht hier noch Just Chatting. Du hast vollkommen recht. Danke, dass du mich daran erinnerst. Darum habe ich den Chat. Wie gesagt, liebes YouTube, für euch keine Sorge, aber für mich ist es ein Abgriff aus dem Livestream. Ja. Mussten wir einmal kurz raus und das Spiel mal richtig erwähnen. Dankeschön, Pikachu. Nein, das ist sehr gut, dass du nachgefragt hast. Dankeschön. So. Was können Sie mir über dieses Busticket sagen? What can you tell me about this bus ticket? An incisive voyagerial metaphor, rectangularly encased in an obviously sarcastic homage to utter futility and cavalcading materialism. What do you think of this cauldron? An unrelentingly piercing allusion to corporeal gastronomic enslavement. In the almost puritanical form of a hemisphere, wrought of sacrosanct hunger, both telluric and spiritual. You nailed it on the head. Ich finde die ein bisschen stressig mit der Beschreibung. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich für meinen Teil denke so... What do you think of this slingshot? Kinda shoddy if you ask me. What? Inextricably inferior. I have this pocket full of trash. Such a buckish postmodernist cliché turned anti-cliché, or as some would put it, mirthful reversed boilerplate. Not an entirely surprising denouement coming from a distinguishably inexperienced dabbler in the arts, but one I uncontemptuously applaud nonetheless. Yeah, it's a pocket of trash, really. Precisely. Wink wink, as they say.
Es ist einfach nur eine fucking Tasche voll Müll. Interpretier da nicht mehr rein, als es ist. Ja, guck mal, ich hab eine Glühbirne. I've got this light bulb. Yes, a defiant, if blatantly neo-modern objet d'art, reverberating our insatiable thirst for photophobic destructuralism. That's what the catalog said, yep. Lassen Sie die Kunstkettering 5 Dinge prüfen. Das gab mir Schiefmänner. What do you think of this solvent? Are you by any chance employing tracheous earthly chemistry as a means of subsuming the inextricable anthropologic dissolution into a pan-expressive, if mechanistic, allegory of Natürlich. human suffering and decay? I sure am. Bitchin'. Ja, dann lass mal hören. I'll leave you to her critique. Indeed, indeed. Wow, war die alte anstrengend. Ich hasse das, wenn da zu viel drumherum geredet wird, ne? Oh man, what a neat looking balcony. I'd love to have one just like that. It looks like it's part of the ancient city walls. Even better. Gratuliert zum Notendurchschnitt, Pikachu. She doesn't need to. Lass doch, mach Kitty mal rein, It's Mensch. not mine to use, though I'd love it to be. Ich verstehe das nicht, dass ich da einfach nicht Kitty reingehen kann. Oh, Kitty. A spotlight that's supposed to be lighting that heart thing on the wall, I think. It's not working. No light bulb. Guck mal hier, Kitty. Da ist auch eine Kitty. No light bulb. Mhm. I don't think it's busted, it just needs a light bulb. Wenn man doch nur eine Glühbirne hätte. She's pretty bright, but it wouldn't work. It requires a light bulb. Actually, I'm positive. Perfectly functional light bulb seeking healthy compatible socket. Could you please not say that? Ich fand's witzig. Dann packen wir es nochmal rein. And it fits. Symmetry, I am really into you. Okay. Huh. A heart-shaped mural. It's got like a circle in the middle and, yeah, I have no idea what this is. Ein Herz gepresst in 3 Formen. The 4 heart Formen. is right next to that faded portrait, as is the brain. What does that mean? Bestimmt irgendeine Bedeutung. Kitty, was sagst du dazu? No reason to have her climb up there. Sie muss ja auch nicht draufklettern. Sie kann ja auch einfach ihre Meinung sagen. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. Das stimmt allerdings. There's something about him. Something strange, but So the cursed. I can't put my finger on it, but I feel like I know this guy. Well, not no, but I feel like I've seen his face before. Aber wo soll man das Gesicht denn gesehen haben? Man, this is really frustrating. Who the heck does it remind me of? A friend? A neighbor? Someone in my family? Who cares? Stop dwelling on it. Kitty sagt's genau das. Es geht immer noch I weiter. really feel drawn to it. Bin ich vielleicht damit verwandt? Kitty, who does this guy remind me of? It's killing me. It looks so familiar. I know this is gonna sound bad, but you all sort of look the same to me. Schon racist, Kitty. There's nothing to do with it, just, I guess, admire it. He looks so familiar and I can't place him. Who does this guy remind me of? Oh, I wouldn't dare. Warum? There's something about that man, something weird and familiar. I would not. Ich finde das schon, dass man das mal machen kann. This is your brain on walls. Ja. This whole mural thing above the archway just makes no sense to me. Must be a cultural barrier thing. Ach ja, wir sind Rumänien? Rumänien, ne? Rumänien. Ich glaube, wir sind Rumänien. No reason to have her climb up there. I would know how to use it. Ich habe da jetzt Licht angemacht, Mädchen. Können wir mit dir jetzt... siehst du jetzt etwas besser?
Anscheinend nichts, okay. Indeed. Klar kenne ich die Mr. Tom Süßigkeit. Ist ja wohl ein Klassiker. Gefragt, ob ich Mr. Tom kenne. Guter Erdnuss-Snack, natürlich. Erdnuss und Zucker. Holy fuck. Okay, here we go. It's the city's ancient walls. You can almost feel hundreds of years of history, leaking from them. I'm not good at this. Nein, ich mache mir da keine Süßigkeiten auf, weil das gerade erwähnt wurde. Nein, überhaupt nicht. Das sind auch keine Schokobrezel. Pretty damn impressive, if you ask me. Nice walls. I'm not having her scale those intimidating walls for no good reason. Ich meine, guckt euch dieses riesige Gemälde an, bei dem gefühlten Zauberer gegen einen Drachen kämpft. Also das kleine Ding hier. Schauen wir uns die Weiden an. My word, that's gorgeous. This is Dankeschön. my homeland, kidday. She doesn't care. Kind of makes you want to retire, live a simpler life. Tend to the cattle, squeeze milk out of their, never mind. Gorgeous, but I have stuff to do. Verständlich. She's not going anywhere without me. Kitty könnte auch einfach mal ein bisschen ins Freie laufen. Breathtaking, but we have things to take care of. Okay. Waldgemälde. Wandgemälde. Okay. Look An at it. intricate monochrome mural in stark contrast with the intense colors all around it. It seems to tell a pretty convoluted story. Kitty. Brennendes Dorf. Irgendwelche Samurais? Keine Ahnung. Noch ein Drache? Just peep it yourself, Mr. Art Critic. An intricate monochrome mural in stark contrast with the intense colors all around it. It seems to tell a pretty convoluted story. So ein Mix aus Menschen. Unten rechts, das sind so aus wie so. Keine Ahnung. Biestmenschen? Affen? Samurais? Ich weiß nicht. Oh, guten Hunger, mein Lieber. Die zwei Katzen da. Unten rechts die Kirche, oben den Zauberer mit dem Drachen. Schon strange. Ja. Kann ich davon irgendwas anfangen? Okay, wir sprechen mal mit einem alten Mann. A senior citizen enjoying his time on that bench. Ja, dann benchen wir mal eine Runde mit ihm. He seems really peaceful. Ja, dann stören wir deinen Frieden doch mal. I'd rather do the talking. Ja, dann, guten Tag. Good evening. A good evening to you, young man. So eine schöne Stadt, Foromaris. Such a pretty town, Forumaris. Yes, and an old and storied one, too. Oh, if these walls could speak. The birds, the deaths, the wars. Maybe it's better that they can't speak. Boy, what a sight, huh? Yes, it is superb. The rolling hills, with their scents of hay and white flowers, the gently grazing herds. Sometimes I wish they placed this bench the other way around. But, I guess this way you can admire the mural. Ist das Geld alt? Is the painting Eine old? Woche oder so. Old, yes. Older than most things in this town. How old exactly, though, I cannot tell you. Na komm, Is there a story behind it? da muss ja was Yes, there sein. is. But do you have the time to listen to it?
Du hast 4 Minuten 55. Yes, I do. Now, legend has it that a long, long time ago, on top of a mountain overlooking Forum Maris, a Solomonar, that's an ancient wizard, was conjuring thunder and rain when, below, a terrifying Balaur, that's a dragon, attacked the town. The masks, sworn defenders of the town, could not defeat the dragon, but could not live either. So they sent an innocent young shepherd girl by the name of Miwara and her dog Azor to beg for the Solomonar's assistance. Miwara and Azor's journey up the mountain was not without peril. See, the Solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart and agile and resilient, so they made it to the mountaintop and told off the dragon's attack. But the Solomonar was red with anger and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And since they had proven to be smart and agile and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and white cat, forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then he did make his way down to Forum Maris and found it in smoldering ruins, and the masks all but defeated, making their last stand against the beast. He fought the dragon for 3 days and 3 nights, and finally crushed it down into the mountain, burying it in the bowels of the earth. Afterwards, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog, and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town that everyone fears, its steeple is all that remains of the monastery the Solomonar built ages and ages ago. Warum entflucht sie nicht? It became corrupted, and some folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful heir has returned. But who would risk going all the way there to see if it's true? Not many, dear. Not many. Tja. Wow, that was fascinating. Sogar innerhalb der Zeit I'm sehr glad nice. to hear you say that, young man. I'm still here to tell the story, but for how long? No one really knows or cares about it other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear. Dann schreib's into doch auf eine oblivion. Platte oder sowas. Let's hope not. Ach, könnt ihr mir Geschichte nochmal erzählen? Ja, klar. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Goodbye. Okay, cool. Haben wir ein bisschen was erfahren. Aber warum hat er sie nicht entflucht, das, anstatt zu weinen, zu trauern? Verstehe jetzt auch nicht ganz. It's an allegedly indestructible slingshot. We'll see about that. Way too big to be a projectile. No forking necessary, it's functional. Okay. No way, dude, that's flippin' rude. Ja, aber ich bin flippin' rude. Okay. Schauen wir mal, was an der Seite noch ist. Oh. Dinge haben sich geändert. Moment. Hat das gerade gekläfft? Ich hab doch einen Hund bellen hören und da war die Katze, die... Ja, sag ich doch. Seit wann bellen Katzen? Okay. It's a girl with a cat on a leash. Das ist sus as fuck, liebe Leute.
Wir finden's raus, warum die Katze bellt. In der nächsten Folge. Macht's gut. Euer SlyfoX.